Hi friends, a warm welcome to TEDZ channel and good wishes to you. Okay, Article-34 Disclaimer on effectiveness of documents. Okay, so example, இப்போ பேங்க் வந்து பெனிஃபிஷரி கொடுக்குற டாக்குமெண்ட்ஸை மட்டும்தான் செக் பண்ணோம். ஸோ பெனிஃபிஷரி கொடுக்குற டாக்குமெண்ட்ஸில் பிரிண்ட் ஆகிருக்கிற வேர்டிங்ஸ் எல்லாமே உண்மைதானா அப்படின்னு அந்த டாக்குமெண்ட்டை தவிர வெளியே போய் பேங்க் செக் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது. அதுதான் இந்த ஆர்டிகல். ஸோ பெனிஃபிஷியரி கொடுக்குற டாக்குமெண்ட்டில் இருக்கிற ஃபார்ம், சஃபிஷியன்சி, அக்யூரசி, ஜென்யூனஸ், கூட்ஸ் டிஸ்கிரிப்ஷன், குவான்டிட்டி, வெயிட், குவாலிட்டி, கண்டிஷன், பேக்கிங், டெலிவரி, இந்த வேல்யூ, அதுக்கப்புறம் கூட்ஸோடைய சர்வீசஸ் இல்லைன்னா வேற ஏதாவது பெர்ஃபார்மன்சஸ், இது எல்லாமே டாக்குமெண்ட்டில் போட்டிருக்கிறது எல்சி படி இருக்கான்னு மட்டும் பேங்க் பார்த்தா போதும். இதை தவிர அதெல்லாம் நடக்கவே இல்லை, அதெல்லாம் நடக்காமலே பெனிஃபிஷியரி இதில் போட்டிருந்தா கூட அதோடைய ஜென்யூனஸை போய் பேங்க் அவுட் சைட் இந்த டாக்குமெண்ட்டை போய் வெளியே போய் செக் பண்ணிட்டு வரணும் அப்படின்னு அவசியம் கிடையாது. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும், பிடிச்சிருக்குன்னு தெரியும். ஸோ லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்டலாம் ஷேர் பண்ணுங்கள், கொஞ்சம் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். Time for a love potion, a little sweet and spice. Throw it all in a cauldron, mix it up real nice. Fire